my dear students, let's start the session. Effective radius of curvature. Effective radius of curvature. First case, for external coilus curve. When to soap bubbles. Combine. So here when two soap bubbles coalesce externally తర్వాత ఇంటర్నల్లీ డిస్కస్ చేయాలి. తెలుసా మీకు ఇది? తెలుసా తెలీదా? చదివారా ఇది? చదవలేదా? చూడండి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఒక సోప్ బబుల్ తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ద సోప్ బబుల్. సోప్ బబుల్ కి ఎన్ని ఎఫెక్టివ్ సర్ఫేస్ ఉంటాయి? 2 ఎఫెక్టివ్ సర్ఫేస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ P1 ఆర్ P ఇన్సైడ్ అంటే PI అంటే P ఇన్నర్ అనేసి ఇన్సైడ్ ప్రెషర్. ఓకేనా? P0 అంటే అవుట్ సైడ్ ప్రెషర్. What is the excess pressure చెప్పు? What is the excess pressure? Soap bubble 4T/R. ఇక్కడ మనం స్మాల్ r అనుకుందాం. ఈ ఎగ్జామ్ లో కూడా అలానే చెప్తాడు. సో దిస్ ఈజ్ స్మాల్ r. ఓకేనా? 4T/R. ఎప్పుడు కూడా ఒక సోప్ బబుల్ కానీ లిక్విడ్ డ్రాప్ కానీ ఈక్వేషన్ ఎలా రాయాలంటే ఇన్సైడ్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ ప్రెషర్, దట్ ఈస్ సరౌండింగ్ ప్రెషర్. ఇట్ మే బి అట్మాస్ఫియర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇన్సైడ్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ ఇస్ ద ఎక్సెస్ ప్రెషర్. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎలా రాయాలంటే P ఇన్సైడ్ మైనస్ P అవుట్ సైడ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? P excess, that is 4T/R. ఇలా రాయాలి. This is the equation for this curvature. ఒక కర్వేచర్ కి ఈక్వేషన్ రాయాలంటే ఎలా రాస్తారంటే ఇన్సైడ్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ ఇస్ ద ఎక్సెస్. ఈ డెరివేషన్ మొత్తం చెప్పడం జరిగింది. ఇన్సైడ్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ ఇస్ ద ఎక్సెస్. ఓకేనా? ఇక్కడ 4T/R వస్తుంది. ఆర్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు మనం సోప్ బబుల్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్టర్నల్ కోయలెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్లా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద థింగ్. తర్వాత ఇంటర్నల్. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్. దట్ వుడ్ బి హియర్ టు హియర్. సో ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది అంటే కొద్దిగా ఇలా వస్తుంది. ఇది కర్వేచర్ కరెక్ట్ ఉంటుంది. ఇది కొద్దిగా ఎగ్జాక్ట్ కర్వ్ రాదు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది. ఎక్స్టర్నల్ కోయలెస్ హియర్ టు హియర్. సో హియర్ టు హియర్. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్? This would be R1. This is 1. This is 2. Okay. So here it is R2. This is R2. Inside is how much? P1. Inside is how much? P2. Inside pressure. This is the outside pressure, atmospheric pressure. This is the atmospheric pressure. Getting? Inside pressure. ఈ రెంటిల్లో ప్రెషర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది చెప్పండి? ఈ రెంటిల్లో దేనికి ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది? ఇన్సైడ్ ప్రెషర్, అవుట్ సైడ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ రెండిటికి.
సో ఇప్పుడు ఇన్సైడ్ ప్రెషర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నీకు ఇది ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తుంది, అందుకే నీకు కొద్దిగా ఉబ్బెత్తు ఇటు వస్తుంది. అర్థమైందా? ఇది ఎక్కువ దోస్తుంది దీనికంటే. ఈ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు నీకు ఇలా రావాలన్నమాట. అర్థమైందా? ఇది కానీ ఎక్కువ ఉంది అనుకో, దీన్ని ఇటు సైడ్ తగ్గిస్తాం. ఇటు సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఇటు సైడ్ తగ్గిస్తాం, దీన్ని దుడిపేసేవాడు. అర్థమైందా? ఇయర్ P1 is here, this P2 is less than P1. P1 is higher, P1 is higher. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఈ కర్వేచర్ దగ్గర ఈక్వేషన్ రాయాలి, తర్వాత ఈ కర్వేచర్కి ఈక్వేషన్ రాయాలి, ఈ కర్వేచర్కి ఈక్వేషన్ రాయాలి. హియర్ దిస్ ఈస్ ద కర్వేచర్ 1, దిస్ ఈస్ ద కర్వేచర్ 1, curvature 1, this is the curvature 2, this is the curvature 2, curvature 2, this is the curvature 3, this is the curvature 3, curvature 3. సో ఇప్పుడు మనకి curvature 1 కి what is the radius of curvature? R1, R1. ఇది R, ఓకే, ఇది 2 అయితే ఇది R2, దిస్ ఈస్ కర్వేచర్ 1 అయితే. కర్వేచర్ 1 కి రేడియస్ ఎంత? R1. కర్వేచర్ 3 కి రేడియస్ ఎంత? R3. దిస్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ కర్వేచర్, ఎఫెక్టివ్ కర్వేచర్, ఎఫెక్టివ్ కర్వేచర్, ఎఫెక్టివ్ కర్వేచర్. సో ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఈ కర్వేచర్ కి ఈక్వేషన్ రాసాం. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఎట్ దిస్ కర్వేచర్? వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఎట్ దిస్ కర్వేచర్? ఇన్సైడ్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ ఈక్వల్ టు 4t/r. సో ఇప్పుడు మనము కర్వేచర్ 1 కి, కర్వేచర్ 2 కి, 3 కి ఈక్వేషన్ రాయాలి. క్లియరా? సో ఎట్ దిస్ కర్వేచర్ ఫర్ సోప్ బబుల్, నౌ వి కెన్ రైట్ for soap bubble 1, for soap bubble 1, for soap bubble 1, soap bubble, soap bubble, soap bubble 1, for soap bubble 1. ఏమొచ్చింది చెప్పు? soap bubble 1 కి ఏమొచ్చింది చెప్పు? here inside how much? P1, P1, P1 minus how much? P0 equal to how much? 4t by corresponding radius of curvature. This is the equation number 1. Equation number 1. అర్థమైందా? Equation number 1. తర్వాత soap bubble 2. For soap bubble 2. For soap bubble. Soap bubble 2. For soap bubble 2. soap bubble 2, curvature 2. ఈ curvature దగ్గర ఈక్వేషన్ ఏంటి రాస్తావా? ఇన్సైడ్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఇన్సైడ్ ఇస్ హౌ మచ్? P2. ఇన్సైడ్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ దట్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 4t/r2. కరెస్పాండింగ్ ఇస్ వాట్? 4t/r2. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఎట్ ద ఇంటర్ఫేస్, at the interface, radius of curvature at the interface, at the interface, at the interface, at the interface. What is the radius of curvature at the interface? Radius of curvature, radius of curvature, radius of curvature at the interface. At the interface, that is how much? Radius of curvature is how much? R3 is the radius of curvature. R3 is the radius of curvature. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ కర్వేచర్ కి ఇన్సైడ్ ఏంది, అవుట్ సైడ్ ఏంది? P1 is the inside, outside is what? P2. P2 inside P1. Which one is higher? Which one is higher? P1 is higher. That is why
P1 minus P2. P1 minus P2. P1 minus P2, that equal to how much? P1 minus P2 equal to how much? 4P by corresponding radius of curvature. Corresponding radius of curvature. P1 minus P2 equal to how much? 4T by R3. ఇప్పుడు మనము ఏం చేయాలంటే P1 మైనస్ P2 రావాలంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్లు ఏం చేయాలి? P1 మైనస్ P2 రావాలంటే దీనిలో నుంచి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలా, దీన్ని యాడ్ చేయాలా? ఏం చేస్తే నీకు P1 మైనస్ P2 వస్తుంది? ఏం చేస్తే నీకు P1 మైనస్ P2 వస్తుంది? ఈక్వేషన్ 1 లో నుంచి ఈక్వేషన్ 2 ని గాని సబ్ట్రాక్ట్ చేసావనుకో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పు? కంప్లీటెడ్. అర్థమవుతుందా? దెన్ వాట్ యు విల్ గెట్? టెల్ మీ here what we are doing. Now we can do 1 minus 2 చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పు? here P1 minus P0 equal to 4T by R1 P1 or P2 minus P0 4T by R2. సో దీంట్లో నుంచి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం అంటే ఏంది? ఇక్కడ ప్లస్ కాస్త మైనస్ అవుతుంది, ఇది ప్లస్ అవుతుంది, ఇది మైనస్ అవుతుంది. క్లియరా? సో అప్పుడు నీకేమొస్తుంది? P1 minus P2 that equal to how much? 4T by R1 minus 4T by R2. సో మనము P1 minus P2 ని ఏం రాయొచ్చు? P1 minus P2 ని ఏం రాయొచ్చు? 4T by R3 అని రాయొచ్చా? ఇక్కడ 4T into 1 by R1 minus 1 by R2. 1 by R1 minus 1 by R2. Then so on 4T gets cancelled out. 1 by R3 equal to how much? 1 by R1 minus 1 by R2. 1 by R2. R3 equal to how much? What is R3? Tell me. What is R3? Tell me. R1 R2 R2 R1 by R2 minus R1. That is the interface. At the interface. So P0 do दिया तेरा. Clear? 4T by R1. 40 gets cancelled out. R1 R2 by. Clear? R1 R2 by R2 minus R1. This is external coalesce. This is for external coalesce. External coalesce. Clear? Now internal coalesce. Right up to here. Case D. Completed. Next right now. Coalesce externally. Now internally. This is B. So bubble coalesce internally. Internal coalesce. So అప్పుడు నీకేమొస్తుంది చెప్పండి? Now we need to go for internal coalesce. So internal coalesce అంటే ఏం చెప్పు? This is the radius R2. Pressure. This is what? Inside. This is the internal.
So internal coil is come. This is the center. This is the center. Clear? అర్థమైందా? ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఇది. This is the interface. You should not disturb the interface. Don't disturb the interface. ఇంటర్ఫేస్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి. క్లియరా? సో ఇదేమో చెప్పు P1. This is how much? P2. This is how much? P0. This is how much? P0. P0. You should not disturb the interface. Here pressure is, this is a different. This radius of curvature is different. We need to apply the equation at known curvature. Okay, now curvature దగ్గర అప్లై చేయాలి. క్లియరా? సో known అని కాదు, మామూలుగా కర్వేచర్ దగ్గర ఈక్వేషన్ వేయాలి. ఆ కర్వేచర్ దగ్గర ఈక్వేషన్ వేసినప్పుడు ఆ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ తీసుకోవాలి అంతే. క్లియరా? సో ఇక్కడ నీకు ఎన్ని కర్వేచర్లు ఉన్నాయి చెప్పు. ఎన్ని కర్వేచర్లు ఉన్నాయి? ఇదొక కర్వేచరా. దిస్ ఈజ్ వన్ కర్వేచర్. దిస్ ఈజ్ అనదర్ కర్వేచర్. ఓకే, సో ఈ కర్వేచర్ ఏం చెప్పింది? దిస్ ఈజ్ ద కర్వేచర్ 2. కర్వేచర్ 2. దిస్ ఈజ్ వాట్? కర్వేచర్ 1. కర్వేచర్ 1. దిస్ ఈజ్ వాట్? కర్వేచర్ 3. ఎన్ని కర్వేచర్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఇంటర్నల్ కాయిల్ వేస్తాం 3 ఉన్నాయి. క్లియర్? ఫర్ సోప్ బబుల్. నౌ వి కెన్ రైట్ ఫర్ సోప్ బబుల్ 1. దిస్ ఈజ్ ద రేడియస్. దిస్ ఈజ్ ద రేడియస్ R1. దిస్ ఈజ్ ద రేడియస్ R2. R2. R1 R2. So for soap bubble 1. For soap bubble 1. Soap bubble 1. For soap bubble 1, which equation you will get? Tell me. Soap bubble 1 at curvature 1. Inside how much? Inside how much? P1. Outside how much? Outside how much? చెప్పండి. ఏడ ఈ కర్వేచర్ కి ఈక్వేషన్ రాయాలంటే ఏం చెప్పాము? inside minus outside, inside minus outside equal to 4t by corresponding radius of curvature. అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? P1 minus P2 equal to how much? 4t by corresponding radius of curvature. అర్థమవుతుందా? For soap bubble 2, this is the soap bubble 1. Soap bubble 1. Soap bubble 1. This is how much? Soap bubble 2. This is the soap bubble 2. Soap bubble 2. P1 minus P2 equal to 40 by R1. తర్వాత at curvature 2. At curvature 2. ఏమొచ్చింది చెప్పు? At this curvature what you will get? ఈ curvature దగ్గర ఏమొస్తుంది చెప్పు? ఈ curvature దగ్గర ఏమొస్తుంది? P2 minus P0. For soap bubble 2. For soap bubble 2. For soap bubble 2. For soap bubble 2. ఏమొస్తుంది చెప్పు? P2 minus P0 corresponding 4t by R2. Corresponding 4t by R2. Soap bubble 2. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మనము at the interface what we will get? At the interface దగ్గర ఎట్లా అప్లై చేస్తుంది చెప్పు? inside how much? P1. Outside how much? P0. P1 minus P0. What is the radius of curvature? What is the corresponding radius of curvature? Okay na? That is equal to how much? 4t by R3. 4t by R3. This is equation number 1. This is equation number 2.
సో నీకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 రావాలంటే ఏం చేయాలి? 1 plus 2 we can make it. 1 plus 2 we can make it. 1 plus 2 చేస్తే ఏమొస్తుంది? P1 minus P2, P2 minus P1, P0. P2 both there. P2 both there. Final గా ఏమొస్తుంది? P1 minus P0. That equal to how much? That equal to how much? 4t by R1 plus 4t by R2. 4t by R1 plus 4t by R2. P1 minus P0 అంటే ఎంత ఇక్కడ? 4t by R3. That equal to 4t by R1 plus 4t by R2. 4t by R2. అన్ని 4t క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? This 4t, this 4t, this 4t, all 4t cancelled. Then what is the radius of curvature at the interface? 1 by R3 equal to 1 by R1 plus 1 by R2. 1 by R3 equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Finally, what is the radius at the interface? ఎంత వచ్చింది? R3 equal to how much? R1 R2 by R1 plus R2. This is for internal coilers. Internal coilers. Internal coilers. Internal coilers. అర్థమైతుందా? సో ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆర్ radius of curvature at the interface. Effective radius of curvature means what? Radius of curvature at interface. Radius of curvature. Radius of curvature at the interface. 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 అర్థమైతుందా? Completed. Next. Next, write down. N small drops coalesce to form a big drop. Write down. N small drops. N small drops coalesce to form a big drop. First, we need to discuss. That is a big discussion. N small drop coalesce to form a big drop, or big drop, okay na, converted into what? N small drops. Clear? It is the main discussion of surface tension. What is that? N small drops. N small drops. N small drops coalesce to form big drop. Coalesce to form big drop of radius capital R. Small drop of radius. This is the small r. ఇక్కడ చూడండి, first focus on this small drops. These all are small drops. Small drops. What is the radius of small drops? Here to here. Coalesce to form. Okay, n small drops. This is what? N small drops. Small drops of each radius how much? R is the
radius of small drop, radius of small drop, radius of small drop, coalesce to form, coalesce to form big drop. This is the big drop of radius capital R, radius capital R. Okay, clear up. So what is the energy? This is the initial energy, initial energy final, surface energy, energy initial and surface energy final. Clear? ఇప్పుడు చెప్పండి what is the mass balance here? Mass is constant, mass is constant, mass balance, mass m is conservation of mass. Apply law of conservation of mass. Mass m is constant, we need to write. Constant we need to write. Mass by volume is called density. Density into volume. Density of the small drop into volume of the total volume of the small drops. All total volume of the small drops, that equal to how much? Density of the big drop into volume of the big drop. Density of the big drop into volume of the big drop. So ఇక్కడ both వాటరే కదా, సేమ్ ఫ్లూయిడే కదా, అప్పుడు నీకు డెన్సిటీ సేమ్ ఉంటుందా లేదా? This density and this density same or not? So what is the total volume of the small drops? N small drops. Volume of the one drop 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube, that equal to how much? 4/3 pi r cube, capital R cube. అర్థమవుతుందా? This is how much? N into 4/3 r cube equal to 4/3 pi r cube. So అప్పుడు నీకు 4 pi by 3 cancelled out. Then how much you be getting? N r cube. N r cube equal to capital R cube. So we can confidently write what is the radius of the big drop. What is the radius of the big drop? R cube equal to how much? R cube equal to how much? N r cube. N r cube. Take R cube right side. R cube. ఇక్కడ 1/3 right. N r cube whole power 1/3. Okay na? So finally what people are getting? R equal to how much you are getting? N power 1/3 into R. N power 1/3 into R. N power 1/3 into R. Okay, this is the relation between radius of the big drop and small drop. This is the radius of big drop. Radius of big drop. So what is the surface energy? What is the definition of surface tension in terms of surface energy? I already explained. Surface tension can be surface tension equal to surface energy by surface area. Surface energy by surface area. Surface energy by surface area. Clear? So what is the T? What is the surface energy? Surface energy equal to surface area. Surface energy can be written as T into surface area. T into surface area. So we can confidently write surface energy equal to
T into surface area into number of effective surfaces. Number of effective surfaces. Number of effective surfaces. This is the expression for, okay na, for drop 1 into 1 we need to write. For single drop, for liquid drop, for liquid drop, for this is a drop, water drop or liquid drop, for liquid drop. అర్థమైందా? T into surface area. Now tell me, what is the initial surface energy? Initial surface energy. T into surface, total surface energy of the small drops into number of effective surfaces 1. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చెప్పండి, what is the initial surface energy? T into n times 4r square, 4 pi r square. This is the total surface area. N times 4 pi r square. One small drop surface area 4 pi r square. N small drops. N into 4 pi r square. What is the final surface energy? Surface tension into surface area of the big drop into number of effective surfaces 1. అప్పుడు నీకు ఈ ఫైనల్ ఏమవుతుంది చెప్పు, ఈ ఫైనల్ ఏమవుతుంది? T into 4 pi r square, T into 4 pi r square. Initial surface energy test. Are you following? Up to where it is clear? Initial surface energy equal to T into n into 4 pi r square. Final surface energy T into capital the T into 4 pi r square. ఏం ఉండదు, T పెట్టు, ఇక్కడ ఎంత సర్ఫేస్ ఏరియా ఉందరా, నువ్వు ఒకటి ఎత్తుకున్నావు అనుకో 4 pi r square, రెండు ఎత్తుకుంటే 2 into 4 pi r square. ఇక్కడ n ఉన్నాయి, ప్రతి సర్ఫేస్ ఏరియా యాడ్ చేసుకుంటా పోవాలి. ఇక్కడ కామన్ సెన్స్ చెప్పండి, దీని సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుందా, దీని సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుందా? బిగ్ డ్రాప్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుందా, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద n స్మాల్ డ్రాప్స్ ఎక్కువ ఉంటుందా? This process is exothermic or endothermic. Energy released or absorbed. అది తెలియాలంటే ఇనిషియల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుందా, ఫైనల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుందా తెలియాలి. చెప్పండి, ఇనిషియల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుందా, ఫైనల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుందా? ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటది? ఇప్పుడు బిగ్ డ్రాప్ సర్ఫేస్ ఏరియా కంట్రిబ్యూషన్ ఏమొస్తుంది? అవుటర్ లో ఉన్న బిగ్ డ్రాప్ స్మాల్ డ్రాప్లు, అవుటర్ లో ఉన్న స్మాల్ డ్రాపుల్లో కొంత సర్ఫేస్ ఏరియా కంట్రిబ్యూషన్ అట్టేస్తే, అర్థమైందా, అది బిగ్ డ్రాప్ సర్ఫేస్ ఏరియా అయితే. లోపల చాలా డ్రాప్లు ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని సర్ఫేస్ ఏరియాలు ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకుంటా పోయినావు అనుకో, నీకు ఎక్కువ వస్తుంది సర్ఫేస్ ఏరియా. అంతే కదా, ఈ బిగ్ డ్రాప్లు అన్నీ ఇలా చేరినాయి, రోబో లెక్క అయినాయి, ఓకేనా, అయినాయి. ఒక్కొక్కటి ఆ పైన ఉన్న బిగ్ డ్రాప్లు మాత్రం, స్మాల్ డ్రాప్లు మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటా పోయినాం. లోపల చాలా ఉన్నాయి స్మాల్ డ్రాప్లు, వాటిని కూడా కూర్చొని రాసుకున్నాం అనుకో, అప్పుడు నీకు ప్రతి సర్ఫేస్ ఏరియాని యాడ్ చేసుకుంటే వచ్చే సర్ఫేస్ ఏరియా బిగ్ డ్రాప్ సర్ఫేస్ ఏరియా కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? ఎక్కువ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఎప్పుడు కూడా ఈ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ పర్టికులర్ టర్మ్ ఉంది కదా, ఇదే ఎక్కువ ఉంటుంది 4 pi r square కంటే. n into 4 pi r square టర్మే ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ 4 pi capital R square కంటే. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు నీకు you can confidently write initial energy must be greater than
final energy. Right now, energy released. Energy released. Amount of energy released when n small drops coalesce to form big drop. Energy released. Energy released. N when n small drops coalesce to form big drop. Completed. Amount of energy released. Amount of energy released. Amount of energy released. Clear? So that is how much. This is the small drops. These are the small drops. Initial. These are the small drops. Any small drops. Clear. These are the small drops. Clear. What is the delta A? Amount of energy released. Amount of energy released. Delta E is the amount of energy released. That equal to how much? Initial energy minus final energy. Initial energy minus final energy. Clear? So here initial energy is higher than final energy. Initial గా ఎక్కువ ఉంది, ఫైనల్ గా తక్కువ ఉందంటే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. క్లియరా? సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పు. డెల్టా ఈ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్, ఇక్కడ ఏం కంటిన్యూ చేస్తావు, డెల్టా ఈ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, ఏం రాస్తావు, టీ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ 4πr² 4πr² మైనస్ టీ ఇంటూ 4πr². ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే టీని లాగి టీని 4πr² కూడా లాగి 4πr² కూడా లాగి. సో నీకేమొస్తుంది చెప్పు, ఏమొస్తుంది, 4π లాగి టీని లాగి 4π లాగి టీని 4πr² లాగి. సో ఏమేమి మిగులుతాయడా, nr² బై హౌ మచ్, క్యాపిటల్ R² -1. అది ఫాలోయింగ్ nr² డెల్టా ఈ, దిస్ ఈస్ ద డెల్టా ఈ. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, సో నౌ we can write నాకు r³ పెట్టాలి కదా, ఇక్కడ r³ పెట్టు, ఏమొస్తుంది అంటే ఇక్కడ r³ పెడితే డెల్టా ఈక్వల్ టు టీ ఇంటూ 4πr³ పెట్టామనుకో, 4πr³ పెట్టామనుకో, ఒక r తో మల్టిప్లై చేసి ఇంకొక r తో డివైడ్ చేయాలి. సో అప్పుడు నీకేమొస్తుంది, r ఈక్వల్ టు n⁻⁴ into r. Okay, so now tell me ఒక r తో మల్టిప్లై చేయి, ఒక r తో మల్టిప్లై చేయి, ఇంకొక r తో డివైడ్ చేయి. సో అప్పుడు నీకేమొస్తుంది, 4πr³ వస్తుంది, పైన కింద ఏమొస్తుంది, n టైమ్స్ n ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, r³ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, nr³. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం రాయొచ్చు, n ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, r³ బై స్మాల్ r³. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం రాయొచ్చు చెప్పు, ఇప్పుడు నువ్వు మల్టిప్లై చేస్తే ఈ r నేమో ఇక్కడ r కి మల్టిప్లై చేస్తావు. సో ఇక్కడ nr² బై క్యాపిటల్ R³ -1/r. అర్థమైందా? r తో మల్టిప్లై చేసావు. ఇక్కడ ఏం చేస్తావు అంటే ఒక r తో మల్టిప్లై చేయి, ఇంకొక r తో డివైడ్ చేయి,
ఈ ఆర్ని దీనికి మల్టిప్లై చేయి, ఈ ఆర్ని దీనికి డివైడ్ చేయి. అది ఫాలోయింగ్. సో ఇప్పుడు నీకేమొచ్చింది చెప్పు, టీ ఇంటూ 4πr క్యూబ్, టీ ఇంటూ 4πr క్యూబ్. సో n ప్లస్ ఏం రాయొచ్చు చెప్పు, n ప్లస్ ఏం రాయొచ్చు, r క్యూబ్ బై r క్యూబ్ ఇంటూ r స్క్వేర్ బై r క్యూబ్ మైనస్ 1/r. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నీకు ఈ r క్యూబ్ పోద్ది, ఈ r స్క్వేర్ పోద్ది, ఒక r మిగలద్ది. సో ఫైనల్లీ డెల్టా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, డెల్టా ఈక్వల్ టు టీ ఇంటూ 4πr క్యూబ్ 1/r ఇంటూ 1/r మైనస్ 1/r, 1/r ఇంటూ 1/r మైనస్ 1/r. అది క్లియర్? అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, డెల్టా ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ టీ ఒక 3 తో మల్టిప్లై చేయి, 4/3πr క్యూబ్ ఇంటూ హౌ మచ్, 1/r మైనస్ 1/r. So this is volume of the big drop. Delta equal to 3 times volume of the big drop. 3 times volume of the big drop into T. 1/r minus 1/r. 1/r minus 1/r. This much amount of energy released. This much amount of energy released. Amount of energy released. Amount of energy released when n small drops coalesce to form big drop. This is the derivation 1. So we need to derive total 4 expressions. 4 పైన ఉన్నాయి. So this we need to continue in the next class. అర్థమవుతుందా? This is amount of energy released when n small drops coalesce to form big drop. ఇవి చాలా పాపులర్, ఇది ఆల్రెడీ వచ్చింది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. అది అన్ని డెరివేషన్లు అయిపోతాయి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్లు అన్ని డన్.